In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball. Come get some. Salut, c'est comme get some et bienvenue sur LA Noire, épisode 2. Aujourd'hui les amis, retour avec l'ami Cole Phelps. Nous sommes donc repartis dans la patrouille et je crois qu'il s'agit de ce chapitre-là. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Ah, on est donc reparti avec Ralph, l'ami Ralph, dans la voiture de patrouille. On se dirige tout droit sur les lieux d'un cambriolage. Je pense que c'est plus un braquage. On va essayer d'arrêter les suspects. Ça a l'air d'être le bordel déjà. Oh là! Ah, ils hésitent pas les enfoirés! Ah ouais, ça je pense. Allez! Moins un! Excellent. Merde. J'ai pas eu. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. On va se mettre là. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. Ouais, par deux mecs. Ah génial, les destructions de décors. Allez, toi t'as bien fait de sortir. Stay down. Bon, ça va, on a les armes limitées. Stay in cover. Ok, on va essayer de rentrer. Ça dégage. Ah, il reste un en haut. Oh là 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 là. That's it. Ça fait mal. I think we got him, Cole. Should be all clear. Ok, je crois qu'on a défoncé tout le monde. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Bon, petite fusillade, petit tuto fusillade, c'est pas mal. Et petite cinématique. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Ok, petit flashback, petit souvenir. Changerait-on de scène? Ah oui. Cole Phelps and Jack Kelso. Libéré sur Parole. Ah, c'était court. Some people,
It's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head On him va off in the choper un mec. car. On va choper un mec. Chope-le, Phelps. Chope-le. LAPD! LAPD. Arrête-toi, mon gars. Il est tout seul, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ah, il lui barre bien la route, c'est bien, c'est bien. Bowers, hold it right there! Stop now or I will shoot. Vas-y, mec. I won't tell you again, Wendell. Chope-le, chope-le. Fire! Oh, c'est bien ça. J'ai pas besoin de... C'est Cole qui fait tout seul là. Enfin, c'est moi qui monte, hein, mais... c'est lui qui a fait les petits... Enfoiré! Espèce d'enfoiré, tu vas le regretter! Tu vas le regretter, je vais te démolir. Je vais te démolir, mon gars! C'est pas à qui tu t'adresses. I've done my time. Ah, non, c'est It's clair. over, Bowers! You assholes already screwed me once. Voilà. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Ah, bâtard! Looks like we've got the place to ourselves. Ok, tu vas la jouer comme ça, mon grand. It's over, Bowers! Allez, tu vas ramasser. Tu vas ramasser maintenant. T'inquiète pas. Je suis champion de boxe, moi. Je m'appelle Mike Tyson. Je te défonce, mon gars. Je vais te bouffer l'oreille, moi. Je vais te l'arracher, ton oreille. Et voilà. Et je vais surtout t'arracher le nez aussi. T'arracher la tête, mon gars. Allez, les menottes dans le fourgon. He's got Et a en hole prison. in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 Ah, years' time. je l'ai éclaté. Hein. Watch your Je l'ai head. éclaté. Il m'a mis une baigne, mais je l'ai This hump éclaté. will be Hein. back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of Yeah, the tradition of the Marine cinématique, Corps très and bien. being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Ah, Kelso, tu déconnes, mec. Faut être, il faut être sérieux à l'école. Faut être sérieux, les gars. Et ouais. Putain, déjà, quatrième truc. Troisième de l'épisode, hein. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. Ah. The case that you solve that shows that you have the Enfin, une vraie gumption, enquête. the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. Enfin, une vraie enquête. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Les renforts. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on.
You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ok. Alors, il y a juste un truc que je voulais vous montrer. C'est la carte. C'est la carte de la ville. Et regardez, elle est immense. Elle est immense. C'est juste impressionnant la taille de la carte. Voilà, ça va jusqu'à Hollywood. C'est carrément hallucinant. Voilà, je voulais juste vous partager ça pour vous montrer à quel point c'est grand. Alors, on va revenir sur la mission, évidemment. Chose qui est assez chiante, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder. Alors ça, c'est très très relou. Pour moi, ça veut dire que j'ai pas du tout le droit à l'erreur dans ma manière de tourner les choses. Alors, on va observer le cadavre. Alors, on va voir. Je ne pense pas avoir raté quelque chose. Ok, non, là, il n'y a rien. On observe le cadavre. Non. Alors, voyons voir dans les poches. Y'a rien là? Non, on s'en fout du bras. On s'en fout du bras. Non, y'a rien là. Et là, y'a quelque chose là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Paiement effectué. Galeta. Il y a une adresse. Très bien. All right. Yes, it's a dead person. Railway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Très bien. On peut pas descendre plus bas. Je crois que j'ai tout regardé ici. Alors, on va aller voir dans le magasin, puisqu'à mon avis, c'est dans le magasin qu'il s'est passé des trucs. We should make sure we check the whole crime scene before questioning the witness. Là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre. Tu peux pas ouvrir? Ça nous avance pas? Ok, on s'en fout. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Clovis, comme le roi! Mais t'es une meuf! Meuf. Ok, témoignage. Très bien. Ouais. D'accord. Voir les preuves. Fusillades. Wait! That isn't everything! Bien sûr! You haven't got it all! Mais évidemment! You think you could tell me exactly what happened? T'énerve pas, ma jolie. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ok. Bon, ça, je vois pas pourquoi elle mentirait à la limite. Ok. Ah merde! No, officer. A man is dead, Oh, Miss Stoletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Ah, tu vas finir en prison! Putain, merde! Fais chier! Oh, le fail. Le fail direct. Vous voyez des trucs à voir ici ou pas?
il y a des trucs à voir. Bien sûr qu'il y a des trucs à voir. Une chaussure. Optimistic, Cole. Ouais, ok. Putain, la conne! J'aurais dû l'accuser. J'aurais dû lui mettre la pression. Je suis trop gentil. Putain, tu mérites des baffes, hein. T'as un truc derrière la caisse. Ah, un peu dégoûté, hein. Il y a peut-être des témoins. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? T'as vu quelque chose, mon gars? T'as vu quelque chose, ma meuf? T'as vu quelque chose, mec? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Ah! Ça, c'est intéressant. Tourne-le pas comme ça, mec. Voilà. Ah, c'est pas évident de... FN Browning. Serial number 01138. On va refaire la même technique que la dernière fois. Armurier. Puis voilà quoi. We have the murder weapon? No murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Putain, la conne. Ah, je me suis fait baiser, je suis dégoûté. Je suis un peu deg là. J'aurais dû la coffrer, cette conne. J'étais un peu deg. J'aurais dû lui mettre la pression. Mais dégage! Tiens, putain! Oh, c'est la police! What did I tell you about going too hard on the witness? Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, je me ferai pas baiser comme ça. Is that supposed to be funny? La prochaine fois, You need to pour some sugar on mets these la pression. broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. En vrai, je suis sûr qu'en regardant son visage, c'était possible de déterminer si elle mentait ou pas. C'est vrai que la manière dont elle a fait en attendant, je me suis dit peut-être. Puis après, je me suis dit, mais non, c'est la meuf et tout. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait si elle kiffe le mec? Je sais pas. Officer. Salut! What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Ah ouais. He bought a box of cartridges and he left. Ah Well, we ouais. can find Mr. Kalu. Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Merci, mon brave. Alors, voyons voir. Dans les individus, qui on a? Ça, c'est la victime. Ça, c'est la meuf, c'est la connasse. Et ça, c'est le suspect. Ensuite, dans les indices, il y a pas mal de choses. Voilà. On va aller à l'endroit où il faut, la bijouterie Harfield, juste ici. Voilà. On va récupérer notre petit véhicule. Et on va y aller de ce pas. La sirène, bien sûr, toujours la sirène, les amis, toujours la sirène. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Voilà, mec, on vient de chercher, mon gars. Bijouterie Artfields. Alors, Officer, can I interest you in a new watch? Est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil à ta boutique?
Bon, je suis obligé de te parler Officer d'abord. Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Je le sens pas lui. Son of a bitch! Go, Cole, go! Bien sûr, c'était sûr que c'était lui là. Ça, c'était sûr que c'était lui. Vous avez vu le regard qu'il a fait, ça c'était sûr. Je le sentais. Alors là, pour le coup, j'ai senti. J'ai senti qu'il allait m'embrouiller. Hello! Get back here! Hello! Get back here! Vous le braquer? Je peux lui tirer dessus aussi. Ah, je peux lui tirer dessus. Je vais éviter, je vais essayer quand même de le choper. Sans le buter, ce serait bien. Calou! Arrête-toi! Calou! Je vais te choper, mon gars! Je vais faire un plaquage si j'arrive à le rattraper. Don't make it worse, Kalu! Voilà! N'aggrave pas les choses, enfoiré! Putain, j'arrive pas à le rattraper, cet enfoiré. Enflure! Reviens là! T'es mort, mon gars. C'est bon, vas-y, chope. Allez hop! En tôle! You're under arrest for the murder of Everett Gage. Allez, casse-toi. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. On va essayer, on va Good essayer. man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. On va voir si on peut le faire avouer. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence. Vous pouvez recourir à la violence. Mais bien sûr, mais How c'est ce you que je vais feeling faire en now? premier. Fine, sir. C'est comme ça qu'on mène un Very good. interrogatoire, mon gars. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Allez, on va essayer. On va essayer. On va pas essayer, on va le faire. Salut, Has my mec. lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Alors. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Non. Non, non, il est pas convaincu de ce qu'il dit. Regardez, il est pas convaincu de ce qu'il dit. Il doute. Il doute. Regarde, mon gars. Je vais te montrer. Que dis-tu de ça? Ah non, je peux pas lui montrer. Bon, c'est un mensonge de toute You façon. deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box Ouais, of ammunition. exactement, Score owner voilà. remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Oh, l'antisémite! Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball?
You're not denying you're Ah non, Jew, il est pas. Mr. Kalou. This is America. Non, It's not Goy, c'est Germany. pour les gens qui It's sont not pas a crime. juifs. Some people don't like Jews, Mr. Kalou. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalou? I don't know what you're talking about. Ok, il est pas bien là. Il est pas bien. Il est pas bien. Attendez, je sais pas comment aborder le truc là. Mensonge! Lying, Kalou. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Ah ouais? I'm done with Ah, you. va te faire. Go flap your gum somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ah, j'ai pas réussi à You l'avoir. disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Ta gueule! Je vais utiliser la violence, t'inquiète. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalou. You Ah, shot on a est man obligé de dead in recommencer cold ça, blood. putain. You're going to have to pay for C'est pas that. grave, c'est pas grave. Je vais trouver le bon truc. Bon, fusillade. Allez, Let's talk about the shooting. je peux passer ça ou pas? Do you deny On a déjà shooting vu. Everett Gage? Merde. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm Allez, sure my allez, lawyer allez, can vas-y, clear all vas-y. this up. Non, 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 tu dis pas la vérité. Ouais, c'est bon, je sais, allez! Mensonge! You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. L'arme a été révisée, mon gars. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Ok? Let's change the subject. You On fasting for retourne sur Yom cette Kippur, question, Mr. mais Yeah, let's change il the parle subject, you après going du... motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalou. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalou. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalou? I don't know what you're talking about. Mensonge. Lying, Kalou. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Bon, c'est ça qu'il faut que j'arrive à prouver, là. Le problème, c'est que là... Looks like I made a mistake. Attendez, je suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr de ce que je dois faire, là. You Ah, doute, ok. left-wing leaning parasite. You expect me Vous êtes to un sit sale here and parasite listen to your gauchiste. drivel? Gauchiste, You call me va! that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher. You and that stump Gage. Why did you do it, Mr. Kalou? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalou. I'm charging you with Bon, the bah first voilà, degree ça y est, murder of c'est Everett réussi. Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Et voilà! T'es baisé, mon gars! Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. Ah. Fini la voie publique! Direction les bureaux! Oh, on a déverrouillé un succès incroyable!
reçu. Ouais, parfait. On a décroché une promotion. Eh bien écoutez les amis, on va donc se laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre like évidemment, à partager, à vous abonner parce que ça c'est très important. Et bien sûr, activez la cloche parce que restez informés des petits épisodes. Voilà. Un petit bonjour à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui commentent. Merci pour les nombreux pouces en l'air, les likes. Merci pour les commentaires. Et encore une fois, merci à tout le monde, à tous ceux qui suivent, là, aux abonnés, aux non-abonnés. On se retrouve très vite les amis. Ah, ciao, bye.